Hi everyone, good afternoon, Star International Academy families. I'm Mrs. Stacy, I'm the curriculum coordinator at Star George. Today we're going to be talking about NWEA and WIDA, but before we do that, I'd like Ms. Safa and Ms. Darwish to introduce themselves. Hi everyone, my name is Mustafa Hachemi and I am the coordinator for Tutorial ESL and Title III program. Yeah, hi, I'm Mrs. Rima Darwish. I'm the Dean of Student and Family Engagement Liaison at Star International Academy, George. All right, we are going to get started today talking about NWEA, the NWEA assessment, and then we will move on to WIDA afterwards. If you have any questions, please feel free to put them in the comments. I'll be taking some questions after I'm done. So Ms. Safa, if you want to go to the next slide for us, we can get started. So the NWEA assessment is a benchmark. It's an online benchmark assessment that our students take at the beginning, middle, and end of the school year. So we take it in the fall, the winter, and the spring. And our winter assessment is actually scheduled to start next week on December 1st. Your teachers should have reached out to you by now, letting you know what day they're going to be testing. Kindergarten and first grade take the reading and the math NWEA test, and second grade takes the reading, the math, and the ELA test. اوكي Mrs. Stacy عم تحكي بالنسبه لل NWEA test بناخده 3 times a year 3 مرات بالسنه. المعلمه طبعا هلا بتكون بعثت لكم معلومات بالنسبه لل NWEA test للاطفال الاولاد التلاميذ اللي لازم شو لازم يدرسوا شو لازم يعملوا بالنسبه لهذا الامتحان. هو بده يبلش بديسمبر 1 ب1/12 ديسمبر، يعني هي هلا قبل اخر السنه ان شاء الله. ونقول احنا من الكيندرغاردن للفيرست جريد بنمتحن ال NWEA بالريدنج وبالماث. للسكند جريد بيمتحنوا بالريدنج وبالماث وبال يعني بالقرايه وبالرياضيات وبالكتابه. هلا بس للسكند جريد. اوكي. All right, so the NWEA measures what our students know, and it informs them of what they're ready to learn next. So it's a computer adaptive test, and so what that means is the test gives the students a grade level question, and if the student answers that question correctly, it gives them a harder question. If they answer it incorrectly, it gives them an easier question. And so then it keeps doing that until they find the perfect level for your student. And then it informs us of where they're performing. Are they performing on grade level? Are they performing above grade level or below grade level? And so it helps our teachers to know where exactly the student is performing. اوكي. NWEA testing التلميذ بنمتحنه على الكمبيوتر. بنشوف المعدل طبعا انه اول سنه كيف بيكون معدله، وبنص السنه كيف بيصير، واخر السنه كيف بيصير. بالنسبه هلا الاول شيء وقت اللي بنمتحن التلميذ اول السنه، هي الكمبيوتر لحالها عندها معدل معين. بتشوف التلميذ وين المعدل له، بصير قد ما هو في يجاوب. اذا بيجاوب مثلا الكوركت يعني الاجوبه المضبوطه، بتصير تعطيه اسئله اصعب. واذا ما جاوب على الاسئله انه مضبوطين، بصير الكمبيوتر لحاله هو بيعدل الاسئله اللي لازم يسالها للتلميذ. هذه بالنسبه للتست على الكمبيوتر. Okay, if a student answer a question correctly, the next question is more challenging. طبعا وقت اللي بيصير يجاوب على السؤال ويجاوبه مزبوط، بصير الكمبيوتر لحالها تعطيه أسئلة أصعب
من اللي كان عم ياخدها لحالها. الكمبيوتر بتصير تعطيه أسئلة أصعب وأصعب، أوكي، لتشوف المعدل لوين بده يوصل، ليعرفوا قديش المعدل له، لحتى المعلمة تعرف شو معدله للطالب. أوكي. All right, so Ms. Sappho, if you want to go to the next page. So NWEA helps our teachers. It helps them to drill down to the specific skill that your students still need to learn. It helps them to differentiate their instruction, and it helps them to progress monitor throughout the year to see where your student is performing. بالنسبة أول الشغلة عم نحكي فيها إنه المعلم وقت اللي بتمتحن الطالب أول شيء يعني بتفوت للعمق لنشوف الطالب قديش عنده استوعاب وفهم. وقت اللي بيمتحنوا بالNWEA لنشوف قديش الاستوعاب عنده، لحتى هي تصير بالصف تتعامل معه أو تعلمه عد ما هو لازم، يعني قديش هو لازم يتعلم أو قديش مش لازم يتعلم، يعني قديش هو عنده المعلمة قديش بدها تعطيه من العلم ومن يعني الطاقة أو الاستوعاب اللي هو اللي بيقدر قد ما هو بيقدر يستوعب فيها. The NWEA test is really, it is not for a grade. It's really just to help our teachers to know exactly where the students are performing, so that way they can guide their instruction based off of the scores. So we really encourage parents to please not help the students with the test. If the students need help clicking or dragging, or if the students need help just accessing the test, please go ahead and help them. But please do not give them any of the answers, because we want to see an accurate result, accurate scores, so we know how to better help your student. Okay. الNWEA testing هو يعني عبارة عن لنعرف الطالب وين معدله. يعني بنتمنى من الأهل إنه طبعا تساعدون إذا هن بحاجة لمساعدة يعملوا لوج إن، إنه يفوتوا طبعا على يفوتوا ليعملوا الامتحان. بس وقت اللي بده يبلش الامتحان خلي الطالب هو لحاله يعملوا لنعرف نحن قديش المعدل له، للمعلمة لتعرف إنه شو لازم بأي طريقة فيها تساعده. ويعني إذا الأهل فيهم يساعدوهم مش بالامتحان بأشياء، مثلا إذا الولد بحاجة يعملها غير الامتحان، إنه لا يقدر يفوت على الامتحان أو يقدر مثلا دراج، مثلا يجر الماوس لا يقدر يعرف وين لازم يكبس، بس مش أكتر من هيك. بس الولد هو لازم من حاله يجاوب على الأسئلة للمعلمة تعرف وين معدل الطالب. So Ms. Alhuchemi, if you can go back one slide. So on the day of the test, this year is very different than in the past. Typically, we would take this test in the school. However, this year, we need your help at home. So the next few slides, I'm just gonna kind of walk you through on how to access the test, where you need to click to get the test started. So on testing day, the first thing you need to do is go to the test.mapnwa.org website, and it's going to take you to a screen that looks like this, that has a login. Your teacher is going to give you the session name and the session password in your Google Meet chat box, and you can go ahead and type in that information right into the NWEA website, and make sure that it looks exactly like the way the teacher typed it. Otherwise, it will not let you log in. اوكي، نحن هالسنة مثل ما بتعرفوا انه كل سنة عادة الطالب بيعمل الامتحان هذا بالمدرسة. اوكي، بس السنة انه بالنسبة انه كلكم بالبيت، كل الطلاب بالبيت، المعلمة أول شيء بتعطيكم المعلمة كل المعلومات وهاو تو log in، واللينك هو test.mapnwa.org. وكمان المعلمة بتبعت لكم how to enter it, the username and password. كل المعلومات بتنبعت، وبتعطيكم كمان الديركشنز، بتبعت لكم كمان الديركشنز الطريقة كيف تفوتوا عليها وكيف تعملوا log in.
هذه بالنسبة ل هلا إن شاء الله بديسمبر 1 المعلمة طبعا هلا بتكون بعثت لكم كل المعلومات. After you go ahead and sign in using the session name and password that the teacher provided, you're going to see a screen that looks like this, the very first screen. You're going to go ahead and click the drop down box and select your child's name, and then hit the blue arrow. That is going to take you a page that asks, is this correct? And you're going to check to make sure that the student's name is correct, and hit yes. And after you hit yes, then you'll see a page that says, please wait for the proctor to confirm your information. And from there, that's when you can let the teacher know that you've successfully logged in and you're just waiting to be confirmed. اوكي هي اول بيج عندكم، اول صفحه بتكون وقت اللي بتحطوا اللوج ان انفورميشن، يعني اليوزر نيم والباسورد المعلمه اللي هي بتعطيكم اياها. بعدين بس تفوتوا على صفحه ثانيه هو بيكون اسم الطالب موجود طبعا، بس تشوفوا اسم ولدكم بتكبسوا على الاسم المضبوط، ساعتها بتاخدكم على صفحه وبتقلكم انه كل هالمعلومات. بتكبسوا على الازرق الايرو 1 السهم الازرق بتكبسوا عليه، ساعتها بتفوتوا على اخر صفحه بتقلكم اذا كل المعلومات اللي انحطت هي المضبوطه. اذا قالت ايه، اذا شفتوا كل شيء مضبوط ساعتها بتحطوا اوكي وساعتها بيبلش الامتحان. I'm so sorry. I'm so sorry, Miss Stacy. I want to go back. When you enter OK, then you will wait for the teacher to accept you. Then بتنتظروا للمعلمة هي تفوتكم I'm sorry على الامتحان. طبعا وقت اللي بتكبسوا OK المعلمة ساعتها هي بتشوف من جانب لإلها إنه أنتوا already صرتوا already جاهزين، ساعتها هي بتحط الأوكي لتقدروا تفوتوا على الامتحان. Okay. Okay. Once you were confirmed, you can go ahead and complete the test. We really just ask that the parents just kind of leave the room, let your child take the test on their own. If they have a question on how to click or drag something, yes, go ahead and help them, but please don't choose the answers for them or give them any answers because we want to see what they can do. When your test is completed, you'll see a screen that shows your name and it'll say, congratulations, you finished the test. Please don't forget to hit done at the very bottom, and then go ahead and let your teacher know that you're finished. Okay. وقت ببلش الامتحان خلي ولدكم يقعد بأوضة يعني ما فيها حدا انه يزعجه او شيء، لا يقدر يفهم ويتسمع مزبوط. طبعا انتم فيكم توجهوهم بالاول وبعدين هو طبعا هو بده يعمل الامتحان لحاله، وبس يخلص بيكبس على انه he's done، انه الامتحان خلص، بتعطيه بيقولوا له congratulations يعني مبروك خلصت الامتحان. من بعد ما نخلص هالمرحله بنبعث مسج للمعلمه وبنقول لها نحن الامتحان خلصناه. اوكي. When we took the test last time, some of the students had pop-up blockers on their computers. So if you get a screen that says, oops, where's my test window? You can go ahead and unblock the website by clicking on the 3 vertical dots on the address bar, hitting the settings, and then in the left navigation section, you'll see a spot for privacy and security. You can click on that and go to site settings, then select your pop-ups and redirects and toggle over the blocked option. So these steps will help to unblock the page. This PowerPoint is also going to be posted on the SIAG family page, the Google Classroom. So if you need to go back and refer to this, you'll be able to find it there as well. اوكي. بالمرحله الماضيه وقت عملنا الامتحان للاطفال للاولاد، في منهم من التلاميذ مثل راحوا على صفحه مش لازم يكونوا عليها وما خلصوا الامتحان،
بتجيكم الصفحة بتقول من فوق oops where's my task window، إنه وين الصفحة اللي المكتوب اللي لازم أنا أكفي عليها الامتحان. أوكي، في على الجنب على اليمين في 3 نقط ورا بعضهم مثل ما أنتم شايفين السهم عليهم. وقت بتكبسوا علي هاي النقط اوكي بتاخدكم بتحطوا select setting، بس تفوتوا على السيتنج في 4 مراحل بتكبسوا عليهم. هلا طبعا هن مكتوبين وانتم بتفولو ذا ستابس، وهو هذا هلا الفيديو حينزل على الفاميلي بيج على جوجل بيج. اي وقت انتم بتحبوا ترجعوا تفوتوا تشوفوا لهذا الفيديو ليقدر يساعدكم وقت الامتحان ببلش. فيكم ترجعوا تحضروا أي وقت بيناسب لكم تحضروا، وهو بيساعدكم على أي مرحلة بدكم إياها أو أي شيء بحاجة لها تعرفوه وقت الامتحان. All right. For the sake of time, will you go to the next slide? All right. So these are the grade level expectations for RIT scores for NWEA. In a moment, I'm going to be showing you a report that you will get for your student. But first, I kind of wanted to explain how the expectations work. So looking at these charts, if you look at the first one on the left, it is for math. So at the very beginning of the school year for kindergarten, in math, your student should start the school year at a 152 RIT. In the middle of the school year for kindergarten, they should be at a 158. And then at the end of the school year, they should be at a 164 RIT. For first grade, at the beginning of the school year, they should be at a 164. In the middle of the school year, 172. And at the end of the school year, a 179. And then second grade, at the beginning of the school year, a 179. In the middle of the school year, a 186. And at the end of the school year, a 191. Reading your students' test results. بالنسبة للماث NWEA math حاطين لك الجريد level expectation. قديش الطالب لازم أول السنة قديش لازم يكون المعدل له، وبنص السنة وبآخر السنة. عندك الجريد kindergarten أول السنة لازم يكون 152 152، بنص السنة 158، وبآخر السنة لازم يكون 164. هذا بالنسبة للكينيغاردن. بالنسبة للسكند جريد 164 164 بأول السنة، بنص السنة 172، بآخر السنة 179. وعندنا نحن كمان بالجورج عندنا كمان السكند جريد بالbeginning of the school year 179، بنص السنة 186، وبآخر السنة 191. هذا بالنسبة للماث NWEA math. So looking at this page, many of you should already have this report for your children. The teachers have sent it out already. If not, you can go ahead and double check with your child's teacher and ask them for it. Looking at the bottom chart for reading, the blue is the student score and the yellow is the norm grade level mean. So the average student taking this test. If you look at the very last bar, it looks like it's dotted lines. That is the student's projected growth rate. So that is the score that the NWEA test is telling us. If your student were to make a year's worth of growth, they should be scoring at that score at the very end of the school year. هذا الشارت اللي بنحكينه في عنا ماث من فوق والريدنج من تحت، لازم هذا يكون وصلكم من المعلمة. وإذا عندكم أي سؤال بليز اكتبوها، هي بتفسر لكم كل شيء عن هذا الشارت، يعني عن هذه المعلومات. اوكي، بالنسبه للريدنج هلا الاصفر، وانا محطوط الاصفر هو لازم يكون المعدل المطلوب من الولد لازم يقدمه.
اللون الأزرق هو الولد اللي هو قدمه، يعني اللي عمل الامتحان وهو النتيجة اللي قدمها لهذا يعني المعدل، لهذا الصف، لهذا الريدنج. آخر شيء محل ما مكتوب ما محطوط الأبيض والفي قلم أسود بقلبه، هيدا الأوفرا، يعني كل شيء لازم يتعلمه الولد آخر السنة هو لازم هلأ هون يعطينا المعدل فيه بقلبه هيدا. أوكي، مثل ما حكينا، عندكم أي سؤال أي شيء بالنسبة لهذا التشارت بليز احكوا مع المعلمة، وهي كمان إذا بتحبوا توضح لكم أكثر بالنسبة لهي المعلومة. So looking, this opportunity to go back just one. So looking at this chart, you can tell that this was a first grader, and the first grader in the fall scored a 165. So they scored right on track, right on grade level with first grade expectations for the beginning of the year. And at the very end of the year, they're projecting that their student will be scoring around a 182. Okay, can you repeat it, Ms. Stacy, please? I'm sorry. So in the fall, this was a first grade student, and this student scored a 165, which is right on track for the grade level. And at the end of the year, they're projecting that this student should be around a 182. اوكي، عم تحكي المس ستيسي بالنسبه للمعدل للفيرست جريد، من اول السنه وقت اللي بيمتحنوا بيكون 165، واخر السنه المفروض يكون بمعدل 182 بال 182 اخر السنه و165 باول السنه، هذا للفيرست جريد للصف الاول. Can help to prepare NWEA would be to practice every night on different websites such as Raz Kids, IXL, Khan Academy. Please read with your students 20 minutes of a night, and ask them comprehension questions such as questions about the story, what predictions they can make. Ask questions during the story, such as what are the characters or the setting, and then ask questions after the story as well. Okay, please always practice، يعني تمرنوا مع الولد، انه ساعدوا للولد انه كل ليلة قبل ما ينام بالنسبة للامتحان، انه عنده امتحان والمعلمة بتبعت لكم هول الويب سايتس، في التلميذ براكتس عليهم على الكمبيوتر، بتبعت لكم هي الكان اكاديميز، بتبعت لكم abcya.com، راس كيدز، هول معلمة لازم تبعتهم للطالب، واذا ما بعتتهم انتم بليز اطلبوهم منا. هول الولد طفلكم بيعمل براكتس عليهم قبل الامتحان، وبليز خليهم يقروا قد ما فيهم at least 20 minutes every night، كل ليلة قبل ما يناموا 20 دقيقة. وبليز إذا إنه اسألوهم أسئلة مثلا comprehension questions، يعني على شو فهموا من القصة، شو صار بأول القصة، شو صار بنص القصة، شو صار بآخر القصة، يعني اسألوهم أسئلة عن إنه شو استوعبوا، إنه شو فهموا من هالقصة، هاي كتير مهم. Home is just on the day of the test. Please make sure that your child arrives to your class on time, to their live session, so that way we can get started right away. Along with this, please make sure that they're in a spot within your home that there are very minimal distractions, and try to provide them with a quiet testing environment so that way they can concentrate on their test. اوكي، نهار الامتحان بليز فيكم خلي التلميذ يفوت على الصف، يكون جاهز وعلى الوقت، كتير مهم، ويكون طبعا قاعد او موجود بغرفة مثلا ما فيها شيء يزعجه، ليقدر يستوعب يعطي قد ما فيه بالنسبة للامتحان، ويقدم يعني قد ما فيه من طاقته ليعمل منيح بالامتحان. ويعني كتير مهم انه ينام بكير،
ويفيق على يفوت على صفه على الوقت، وطبعا ياكل بريكفاست قبل ما يبلش بالامتحان. كتير مهم الترويقة قبل الامتحان، ويكون جاهز على الوقت لو سمحتوا. All right. If there's any questions on NWEA, please go ahead and feel free to put them in the comments, and I can answer them for you. إذا عندكم أي سؤال بالنسبة لل NWEA بليز ابعتوا لنا ونحن بنجاوب عليها. If there's any questions and you think of any later, please go ahead and put them in the chat, and then I can address them at the end as well. إذا في أي سؤال بليز ابعتوا لنا إياهم ونحن بنجاوب إن شاء الله آخر الفترة يعني المطلوبة. Thank you, Ms. Stacy. So we're going to go over WIDA right now. And so WIDA stands for World-Class Instructional Design and Assessment, and it's basically an assessment that measures English learner students' progress in listening, speaking, reading, and writing. القسم الثاني هلا من القصة لنا عم نحكي بالنسبة للويدا تيستينج. كمان في تيست اسمه ويدا، كمان هذا كل سنة نعمله للتلميذ. هو هذا الويدا بنشوف المعدل أو بنشوف النسبة للطالب اللي عنده مثلا كرمال القراية والكتابة والاستوعاب بالإنجليزي، لنشوف الطالب قديش عنده استوعاب بهالشغلة هاي. نحن بنعمل لهم الامتحان وهو بيعطينا الدرجة للطالب اللي هو عنده إياها من الاستوعاب، وقديش عنده درجة بالقراية والكتابة، وهي هالشي بتساعدنا لأننا وقت اللي بنعمل له هذا الامتحان بالويدا. So this test also helps teachers kind of understand and know where the English learner students' proficiency is in English, and then it also helps teachers determine if your child is in need of the EL services or not, and when they can also access. حكينا إنه هذا الويدا الامتحان اللي بنعمله للتلميذ نشوف المعدل الطالب. المعلمة بتساعد المعلمة كتير لتعرف قديش النسبة الطالب اللي فيه اللي عنده إياها، إذا بحاجة مثلا كمان حدا للEL ELS أو EL. المعلمة إنه بتعرف إذا هو بحاجة كمان زيادة لأنه برات الصف لحدا إنه يقدر يساعده كمان. بيعرف هذه الشغلة المعلمة وين الدرجة التلميذ اللي عنده إياها، أو الدرجة اللي المعلمة اللي بدها تعرفها إنه إذا التلميذ بحاجة لمساعدة أكتر برات الصف ولا لا. So an EL, an English learner student, short for EL students, are basically any student that speaks a language other than English, whether they are native born or not. So if a student is born out of the country, they are considered EL students. And then if a student is born in the country, but they speak a language other than English at home, they are also considered English learners. Okay. هو الطلب اللي بيبعت أول شيء أو اللي بتتعبوه أول شيء للطالب أول ما يبلش بالمدرسة. في سؤال بينسأل إذا الطالب بيحكي أكثر من لغة واحدة بالبيت، وإذا جاوب على السؤال إنه إيه بينحكى أو بيحكي أكثر من لغة بالبيت، ساعتها بالمدرسة لازم يعملوا لهم امتحان اسمه EL أو WIDA ليعرف الطالب إنه قديش معدله أو قديش نسبة الاستوعاب والفهم عنده بالإنجليزي، وإذا بحاجة لحدا كمان يساعده برات الصف أو بالصف، بس إنه بيكون مع جروب لحاله. So just like Ms. Darwish mentioned, we're able to kind of determine students' REL
learners by looking at their home language survey that the parent filled out in the enrollment application. And based on the survey, the students they get screened and a test, and then the test kind of determines where their English proficiency is. And then we also have the EL program where they're able to get additional help if needed. And so students are tested every year in February, and then for this school year, they're going to be tested on February 1st. نحن كل سنة بالويدا الطالب نمتحنه بفبراير 1st يعني ب1 شباط، ونفس الشيء هالسنة كمان حنعمل هيك بنفس الوقت. And so students are tested in all domains. The only difference is that 1st through 12th grade students, their test is available in paper and pencil or computer-based format. And then for our district, we're doing the computer-based format. But kindergarten students, however, their test is not computer-based. It's one-on-one, and then it's also it's more engaging for the little ones because stories and activities are included. And then we also have the alternate access for ELLs, which is it's similar to both the kindergarten through 12th grade students. The only difference is that it's for students with disabilities. So if students need extra time or extra needs on the test, they do use the alternate access for ELLs. بالنسبة للامتحان الويدا نحن عنا state testing إنه من ال 1st grade ل 12th grade هو بينعمل على الكمبيوتر. بس بالنسبة للكينيغاردن بيعملوا 1-on-1 أو بالقلم والورقة، وبالقراية طبعا بيعملوا لهم الامتحان كمان القراية قديش بيعرفوا يقروا كم كلمة مثلا. طبعا في أولاد اللي عندهم شوية حالة معينة كمان بيعطوهم وقت زيادة ليقدروا يمتحنوا هالطالب ليشوفوا قديش المعدل له. طبعا بيكونوا له وقت زيادة عن الطالب الثاني. And as of now, the state requires us to test the students in the building. If things change, I will be informing. You will be informed. اوكي هلا ستيت طالب مننا انه نمتحن الطالب بالمدرسة، يعني بالبناية بالمدرسة بستار جورج، مش اونلاين لحد هلا يعني، بس لنشوف هلا بعد انه بعد في وقت اذا جت شيء، اذا رجع تغير هالقانون هيدا نحن بنعلمكم وبنخبركم عن كل شيء جديد شو بده يصير. So this chart kind of just shows the difference of how students are tested. So 1st through 12th grade students, they take the access for ELLs online, so it's online based, and then they are also tested in groups, and they'll also be tested. Their test sessions kind of differ. So all of the students in kindergarten through 12, they get tested on listening, reading, writing, and speaking, but it just differs a little bit. So for the access for ELLs, their listening takes up to 35 to 50 minutes, depending on the student. Their reading takes up to 45 minutes. Their writing takes up to 50 to 75, and their speaking takes up to 35 minutes. So that's for students in 1st through 12th grade. And then for kindergarten students, it is done individually, like mentioned on the other slide, and each child takes up to 45 minutes while taking the test. Sometimes it could be longer, it just depends on the student. And then also for our alternate access for ELLs, so our students that need the extra time, that have disabilities, their testing time also varies for them, and the reason why it is less it just depends on the accommodation in their test. مثل ما حكينا من 1st grade ل 12th grade بيكونوا عم ياخذوا امتحان على الكمبيوتر او امرار باي جروب، يعني مثل جروب اوف ستودنتس مع بعضهم. اوكي بياخذوا التست على الليسننج، قديش الليسننج يعني قديش الاستوعاب، قديش بيتفهموا من الموضوع. حاطين لكم الوقت
من 35 minutes ل 50 minutes listening, reading 45 minutes القراية, writing الكتابة من 50 دقيقة ل 75 دقيقة, والspeaking الحكي طبعا في 35 دقيقة. هذا بالنسبة لفوق 12 grade. هلا عندنا بالنسبة للكيندرغاردن مثل ما قلنا 1 on 1. كيندرغاردن يعني واحد المعلمة بس مع الطالب بتاخد معها 45 دقيقة. إذا كان في حالة معينة مثل ما قلنا للطالب طبعا بتاخد وقت أكتر, بنعطيه وقت قد ما هو قادر يعني يقدم. شيء بيرجع للمعلم وللطالب مع بعضهم. Okay. Okay. So this after your child gets tested, they would receive the individual student report. So if a student get tested in February 21, you won't be able to receive the score until the next school year. And this is how the student report looks like. Okay. طبعا مثل ما حكينا انه بفبراير 1 ب1 شباط الولد بيمتحن بيوصله شهاده او علامه مثل هلا اللي شايفينها هلا على السكرين. بتوصله بتفسر له كل شيء عن الامتحان اللي عمله. بس اذا الطالب عمل الامتحان لنقول ب20 شباط اوكي ما انعمل على الوقت طبعا غياب او مثلا بلش جديد بالمدرسه او اذا بلش ب20 شباط النتيجة ما بتوصله لسنة الجاي. اوكي بس اللي بيعملوا ب1 شباط النتيجة بتوصل دغري وبتوصله طبعا بوقت اللي لازم توصله. بس اللي بينعمل ب20 شباط النتيجة ما بتوصل لسنة الجاي. وبتفسر لكم هيدا الشارت هيدا الشهادة بتفسر لكم كل شيء عن الامتحان اللي عمله طالب. Okay, so this part over here, it just shows the student information. And then over here, it shows the your students' performances in terms of the 6 WIDA English language levels. And then over here, the scale score by domain, it kind of just shows the growth of your child. So if they were to take a test in kindergarten and then they're in 2nd grade now, so it kind of just shows the score from kindergarten, 1st grade, and then you'll be able to kind of see where their growth has been going. Okay. هذا العلامة بتفسر لكم كل شيء المطلوب تعرفوه عن الامتحان اللي عمله والمعدل اللي هو جايبه. كله موجود بقلبه ومفسر كل شيء عن الامتحان. And then over here, there are the overall scores for the 4 domains, which is listening, speaking, reading, and writing. And then on this side over here, the student scale overall score as well. Okay. You can go ahead. the white box بتقلكم المحادثة أو علامة المحادثة عن يعني كل شيء بخص هذا الويدا عن reading والwriting والlistening يعني القراية والكتابة والحكي والاستوعاب. كله هذا بفرجيكم النتيجة لإله اللي عمله الطالب. وتاني على الميلة اليمين كمان الباكس اللون purple student scale composite scores كمان المعدل اشياء كمان تانية بتفرجيكم كمان عن كل شيء مطلوب انتم تعرفوه كله موجود هون بهذا الشارت. So the most important part that I want you to focus on is the bottom of this report where it says students at this level are able or can do. Sorry, I can't see it. It's too small. So at the bottom over here, this little chart, I want you to focus on that because this part kind of tells you where your child is at and what they are able to do. So if you have received the scores from me, you're more than welcome to contact me and then I can go into details about what your child can do. But basically, this part will help you collaborate with your child's teacher and kind of give you a better understanding of what they are able to know. Okay. الباكس الموجود على اللي موجود تحت على آخر الصفحة
هو هذا الباكس كتير مهم شو مكتوب فيه. بهم الطالب كتير شيء مهم لتعرفوه، الأهالي لا يعرفوه عن الطالب. كتير مهم لتعرفوا النتيجة وتعرفوا المعدل وتعرفوا كل شيء عنه. وإذا عندكم أي سؤال بليز احكوا مع مس صافا، المعلمة كمان عندها معلومات عنه لتخبركم عنه. إذا عندكم أي سؤال بالنسبة لهذا المعلومات، إذا عندكم أي سؤال بليز اتصلوا بمس صافا أو المعلمة للطالب لو سمحت. So for example, if your child scored a 4 at the listening domain, over here, they will give you bullet points of things that he or she are able to do with you at home. So if you collaborate with the teacher will be able to kind of give you stories or activities that you can do, and you can help them with their listening score. Okay. بأول باكس للظهر موجود إنه listening score 4، العلامة 4 يعني بالنسبة إذا إجا الطالب وجاب علامة 4 بالنسبة للlistening. بهذا الباكس بيشرح لكم إنه شو فيكم تعملوا أو كيف فينا نساعده للطالب إنه يقدر يتعلم ويجيب علامات أحسن بالتست المقبل يعني. أي شيء موجود بقلب هذا الباكس وهو بيفسر لكم كل شيء، شو لازم أو كيف لازم تساعدوا الطالب بالنسبة للlistening. And so before we go on, I just want to also let you know that this year, for our EL students, in order for them to exit, they would have to receive a overall of a 4.8. So if your child did receive a 4.8 or above on their overall, they're able to kind of exit from the EL program. It's recommended to not exit students that are in first through second, just because they're still young. So if your child did receive a 4.8, they are able to exit from the EL program. Okay. وقت الطالب بيعمل هذا الامتحان الويدا وبيجيب علامة 4.8، ساعتها بنعفى يرجع يعمل هذا الامتحان، يعني بيكون خلص مش بحاجة لمساعدة بأي subject بالELA أو بالlistening أو بالreading أو بالwriting. إذا جاب المعدل 4.8 خلص إنه صار نجح وبقاش بحاجة إنه يضل بهذا البروجرام. Okay, so the WIDA scores also helps teacher kind of understand where your child would be at, and they will help them also differentiate their instruction. So when they're doing their lesson plan, they'll be able to do differentiated instruction for our EL students, and then they also the scores also help the teacher monitor the student progress. Okay. المعلمة لما الطالب بيعمل الامتحان الويدا كتير بيسهل على المعلمة إنه تعرف أو بس بدها تعمل مثل السكادجول للطالب، مثلا الطلاب اللي عندها بالصف إنه شو بدها تعلمهم لنقول اليوم وهيك. الطالب اللي عنده EL هي بتكون بيساعدها أكتر لتقدر تعمل معه أو تعلمه بطريقة تانية غير الطلاب اللي ما عندهم EL. بيكون أسهل عليها وبتعرف شو المعدل وشو السكور للطالب من وراء التست اللي عمله بالويدا. بيسهل على المعلمة كتير اشياء بالصف لتقدر تساعد الولد وتتعلم الولد بطريقة معينة، يعني بتساعده له لحتى يصير احسن ويقوى بالصف ويجيب ان شاء الله علامات احسن. So we also have our EL program, and we do have an EL interventionist that sees small groups. And she kind of just helps them. Our EL interventionist helps our EL students with vocabulary and kind of just do different activities to increase their English proficiency. And then parents also have the right to accept or decline our EL program services. Okay. نحن عنا EL program للتلاميذ اللي بحاجة أو بحاجة لمساعدة زيادة اللي عندهم EL. عنا interventionist، عنا معلمات مخصصين بياخدوا مثلا group of kids of students مثل 4-5 أولاد 4-5 تلاميذ بتاخدهم المعلمة على غرفة تانية وبتساعدهم لتقويلهم
الحكي والقراية والاستوعاب، بتعطيهم extra time، بتعطيهم extra work، بتساعدهم لحتى يتعلموا زيادة وأحسن يصيروا. طبعا هلا قبل ما يبلش هذا البروجرام بنبعث نحن للأهالي ومنخبرهم. هلا بترجع شيء للأهل إذا هن بيحبوا يقبلوا هالشيء هيدا ليفوتوا أولادهم بالإي بروجرام، إذا رفضوا شيء بيرجع لإلكم. نحن يعني نحن الاختيار لإلكم إذا بتقبلوا تحطوا أولادكم بالإي بروجرام ولا ما بتقبلوا. بس هذا كتير منيح للطالب وبيقوي له السكور له والمعدل اللي لازم يكون هو المعدل اللي له لازم يجي آخر السنة. So during the test, there is really nothing for parents to help our EL students during the test day. The only thing that it would be helpful is to kind of help your child get plenty of sleep and eat breakfast in the morning. And also you can talk to your child's teacher about when they will receive the scores. Like I mentioned, it won't be until the next school year. So if your child is in kindergarten, you won't get it until that's the other school year, the new school year. It doesn't matter, Mustafa, if they did it February 1st? No. So the state does not send us back the scores until the beginning of the new school year because they need that, those few months to kind of process the testing, the scores. If they did it February 1st or if they did it February 20th? No. So the testing window is from February 1st until March 19th, I believe. And we have that period to kind of test all students. And then once the end of March comes, we send the booklets and all the materials back to the state. And then by the new school year, so by next school year, which is fall 2021 and 2022, we'll get those scores. And then it's usually usually the end of July or the beginning of August, just depending on the state. This year we kind of got them a little late because of the pandemic. Okay. مثل ما بتحكي مصطفى انه الامتحان ببلش February 1st you said March 18, right? So yes, February 1st until March 19, I believe. Probably March 18-19 بيكون المجال مفتوح للطالب لياخذ هذا الامتحان الويدا، وما بيرجع الريزلت او ما ترجع النتيجه من الستيت عشان كله بنبعته للستيت، ما بترجع النتيجه لنكست سكول يير، يعني تقريبا اغسطس باب تقريبا او تموز اب بترجع النتيجه من الستيت ونحن بنعلمكم فيها. بالنسبه لهيك، بالنسبه للويدا التلميذ الاهل ما فيهم يعملوا شيء انه يساعدوه للطالب قبل الامتحان. بس الشيء اللي نحن بنطلبه بليز من الاهالي انه الطالب ينام بكير، التلميذ ينام بكير ويفيق بكير على الوقت وياكل يتروى قبل ما يفوت على الصف ويعمل الامتحان. كتير مهم يعني ينام منيح ويفيق بكير وياكل البريكفاست قبل ما يفوت على هذا كتير مهم. غير هيك إذا بتحبوا تعرفوا أي شيء معلومات كتير معلومات تانية عن الويدا، أمتى بده يجي الريزلت، أمتى أي شيء معلومة أنتم حابين تعرفوها، بليز احكوا مع المعلمة والمعلمة عند الجواب لكم. So you can also help by helping your child embrace their language. So language is very important, and many of us, we want to kind of always hold on to our native language. So always share stories early with your child. You can sing your favorite songs with your child, read books together. You can read label signs and other visual things in this environment. And you can also show your child how to do things. So just kind of embrace your language with your child. Not saying that you shouldn't practice English with them. It's good to keep practicing with them English and kind of collaborating with the teacher to kind of get different activities you can do with them at home. But at the same time, also do things with your own language at home, because your child has a native language and then they're learning two languages basically. And that's amazing for a young child to just be able to kind of communicate both ways. So embrace both languages at home. بالنسبة كيف الأهالي فيهم يساعدوا الطالب
بالبيت يعني في شيء كثير يعني بيساعد الطالب. المهم إنه الأهل قد ما فيهم مثلا يعطوا وقت للطالب وللولد، يقروا له قصة، يسألوا أسئلة عن القصة بالإنجليزي، عشان نحن لغتنا يعني طبعا هون المهم إنه هي الإنجليزي اللي عم نتعلمها. I know في 2 لغات بالبيت، وطبعا بدنا نضل نمارس 2 كتير مهم. بس بالنسبة للغة الإنجليزية إنه عم نتعلمها هون بهذا البلد، إنه الأهل إذا فيهم يقروا قصة للولد ويسألوا أسئلة عنها. كمان في شيء الأهل فيهم يساعدوا كمان للولد إنه يغنوا غنية هن بيحبوها مع ولدهم. مثلا أي شيء مكتوب عليه شيء، مثلا أي شيء label، read the sign مثلا، اقرأ الإعلام، اقرأ الجريدة، اقرأ شيء. كتير يعني بيهتم بالولد ساعتها، بيهتم بيقول أهلي مثلا عم يقروا إنجليزي، عم يهتموا بهالشيء هيدا. كمان الولد ساعتها بيصير بيتحمس وبحب إنه كمان يقرأ بالبيت، وبيتعلم كمان شيء مهم كتير وشيء جديد لإله لبعدين. Any questions? في أي سؤال بالنسبة للويدا؟ اوكي، هلا بنشوف اذا حدا حيبعث لنا اي سؤال. ما عندنا اي سؤال لحد هلا. طبعا اذا في عندكم اي سؤال فيكم ضلكم ترجعوا تبعثوا لنا، ونحن بنرجع بنجاوبكم بوقت ثاني ان شاء الله. واذا عندكم كمان اي سؤال بليز احكوا مع المعلمه، والمعلمه هي بتجاوب على كل الاسئله اللي عندكم اياها. واهلا وسهلا فيكم. And if you also have any questions about NWA, you're more than welcome to ask. اوكي، اذا عندكم اي سؤال بالنسبه للويدا وبالنسبه للNWEA نحن بنجاوبكم، والمعلمه طبعا موجوده على طول لاي سؤال انتم عندكم اياه او بحاجه لتسالوه. المعلمه عندها كل الاجوبه لها. اوكي. Okay, thank you all for joining us today. And like Ms. Darwish mentioned, if you have any question, please feel free to reach out to the teachers. Okay, thank you everyone. Have a wonderful day.